Hello students, this is second part of second chapter plus 1 chemistry. So second part video ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਐਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ that is a de Broglie relationship or de Broglie equation, that is according to Planck quantum theory electromagnetic radiation energy of a photon of light associated with the frequency is related as E is equal to h mu, and according to Albert Einstein mass and energy is relationship E is equal to mc square, where m is the mass of photon and c is velocity of light. So from 1 and 2, when we equate the energy value, we will get the relationship h mu equal to mc square. As we know, mu c is equal to mu lambda, and put the value of mu here, h c over lambda equal to mc square, and h c cancel इत्थे हो जाएगा एक h over lambda equal to mc, and lambda become equal to h over mc, where h is Planck constant, m is mass of photon, and c is velocity of the light. ठीक है, so this is a equation valid for the photon, and it was assumed that the equation is also applicable to material particle by substituting the mass of particle, mass of photon for mass of photon, and the speed of particle v for a speed of light c. The equation can be written as lambda is equal to h over mv, or lambda equal to h over p, where p is the momentum of a particle. So lambda, that is a wavelength, is inversely proportional to the momentum of a particle. This is another definition of this de Broglie equation. ठीक है, so ये सी साढ़े को de Broglie equation. Next, that is the significance of de Broglie relationship in a daily life. Although the de Broglie equation is applicable to all material moving particle, but it is significant only for the microscopic moving particle. This is because the wave character is significant only in case of microscopic moving particle such as electron, having a very small mass, and thereby they have the very large momentum. And in case of macroscopic object, so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ de Broglie equation ਹੈ, that is applicable for the microscopic moving particle, and having the, because the wave character is significant only for the moving particles such as electron having a small mass, कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ applicable ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ small mass ਹੈ। small mass ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ lambda value ਜਾਂ momentum value ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ easily find out ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ easily measurable ਹੋਏਗੀ। but in case of macroscopic object, wave character is no physical significance नहीं है, because अगर m value ਇੱਥੇ की है वेवलेंथ, अगर m वैल्यू इतने ज़्यादा हो जाएगी मास ही मैक्रोस्कोपिक, तो लैम्डा वैल्यू स्मॉल हो जाएगी। अगर लैम्डा स्मॉल है, इट मीन्स वेवलेंथ इज टू स्मॉल टू बी मेजर्ड, and according to de Broglie equation the wavelength of matter waves associated with the rubber ball of a example दे देंगे 0.1 kg moving with velocity 1 meter per second, and it will give value 6.62 10⁻24 nanometer only, which is too small to be measured, and while moving, while the wavelength of matter wave associated with the electron having the mass 9.1 10⁻31 kg and moving with velocity 0.1 meter per second, and lambda value is find out and is significant and thus can be measured. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੈਮਡਾ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਮੀਜ਼ਰੇਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਓਨਲੀ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲ, नॉट फॉर द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन दिस de Broglie equation. Calculate the wavelength of an electron moving with velocity सानू h Planck constant value पता है, सानू velocity सानू पता है, and mass of electron that is also known 9.1 10⁻31 kg. So by using the relationship lambda is equal to h over mv, h is Planck constant, m is mass of electron, and v is velocity of a particle. So put the all value and solve, we will get the answer. ठीक है, now similarly next, if the velocity of electron in Bohr's first orbit, ठीक है, velocity again देती हुई, calculate the de Broglie wavelength associated, again lambda आप find करेंगे by using the relationship lambda is equal to h over mv, de Broglie equation. h value is here, v velocity is given, and m is mass of electron, and by substituting value we will get the answer, that is 332 picometer. So next is
what do you understand by the Heisenberg uncertainty principle? इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੀ ਬ੍ਰੋਗਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ Heisenberg uncertainty principle. Both are most important question based on the theoretical as well as on the numerical based. So in case of a Heisenberg principle, it states that it is impossible to measure simultaneously both position and momentum of a microscopic particle with absolute accuracy. कि दोनों की पोजीशन किसी भी सबस्टांस ਦੇ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਵਿਦ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ find out करना is a measure करना that become difficult task mathematically. Delta x multiple delta p greater than equal to h over 4 pi, where delta x that is a uncertainty in position, delta p that is uncertainty in momentum, h is a Planck constant. Since h over 4 pi is constant, this means that the two are inversely proportional to each other, and thus if the position is known with more accuracy, there will be the more uncertainty in momentum and vice versa. So it shows that if one is accurate in position, then another is a uncertainty shown. ठीक है? Similarly vice versa. Again next, why Heisenberg uncertainty principle is not useful in our daily life? Because it is applicable only to the moving microscopic particles which are not visible to the naked eye. So as we do not come across microscopic particles like electrons in daily life, so it can be safely ignored. कि बिकॉज ये वाला सिर्फ एप्लीकेबल किना ते माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ਦੇ ਵੈਰੀ ਸਮੋਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਸ ਬੇਸਡ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਸਡ ਅਪਨ that topic. A microscopic using a suitable photon is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? So again relationship, delta x multiple delta p greater than equal to h over 4 pi, that is delta x. Momentum can be written as p is equal to mv, and delta p equal to m into delta v written. So इत्थे put करेंगे value, and delta v greater than equal to h over 4 pi. M is mass of electron, delta x uncertainty in position is given 0.1 angstrom. 0.1 multiple 10 raised to minus 10 meter 1 angstrom, because 1 angstrom कितने इक्वल होना 10 की minus 10 मीटर ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ. ਸੋ h is Planck constant. ठीक है. वैल्यू पुट करांगे, सारे वैल्यू सॉल्व करांगे, दैट विल गिव द आंसर. ठीक है. नेक्स्ट है द साई, दैट इज ए वेव फंक्शन. सो इस तो पहले एक करांगे ਆਪਾਂ. नो व्हाट इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. ठीक है. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दैट इज द इक्वेशन, वेव इक्वेशन that is psi square psi over psi x square plus psi square psi over y square, psi square psi over psi z square plus at 8 pi square m over h square e minus v psi is equal to 0. ठीक है. where curl square over curl x square, that is according to x-axis dimension. Similarly psi, that is a wave function, 8 pi square value constant, m is mass of that particle or electron, h is Planck constant, e is total energy, v is that is about energy type, psi is wave function become equal to 0. And psi, now what is the psi? Psi is a wave function of electron. It doesn't have any significance, it only tells about the amplitude of wave function. ठीक है. इतना सिर्फ amplitude wave function का सानू पता चलेगा. Now what is the significance of a square of the wave function? Square wave function, in case of the electron wave, square of the wave function psi square gives the probability of finding the electron in the space around the nucleus of an atom. In case of light waves, the psi square is proportional to the intensity. कि psi square की है न्यूक्लियस सराउंडेड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ orbit ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਪੇਸ ਹੈ, probability of finding the electron is maximum, that will give psi square value. ठीक है. ये वाला psi square value देगा सानू. So करते हैं डिस्कस फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ psi and psi square. Psi is wave function, refer to amplitude of electron and probability amplitude. It has no physical significance. The wave function psi may be positive, negative or imaginary, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. Psi square is known as probability density and determine probability of finding the electron point within the atom. This means that psi square is 0. अगर psi square 0 होगा, the probability of finding the electron at that point is negligible हो जाएगी. If psi square is high, the probability of finding an electron is high. Electron is present in that place for a long time. And last one, psi square is low, so probability of finding the electron in a low.
and electron is present at the place of for a shorter time. So इसके हैगी size के दिया values which is also important part. So next ਆਪਾਂ discuss करते हैं that is distinguish between the orbit and orbital. Again important part है orbit and orbital. So main point difference. So start करते हैं first orbit. It is a well defined circular path traced by an electron around the nucleus. कि nucleus is surrounded the which a trace path ਹੁੰਦਾ that is called as a orbit. ठीक है. And orbital, it is the region in space around the nucleus where probability of finding the electron is maximum, that is the orbital ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ. Orbit, that is it represent a planar motion of an electron, and orbital it represent the three-dimensional motion of an electron around the nucleus. ठीक है. Orbit is circular in shape and orbital may have different shape as spherical s orbital, p orbital dumbbell, and d is double dumbbell, and f is having the fuse shapes. Similarly, the maximum number of electron in an orbit is 2n square maximum number of electron, and the maximum number of electron in an orbital is 2 only. An orbit has a fixed location from the nucleus. Orbit दी हमेशा fix होएगी location, and orbital is not situated at an exact distance from the nucleus. ठीक है, इधर exact distance नहीं होएगा. And there is a certainty about the position and momentum of an electron in an orbit. Heisenberg uncertainty principle is violated, and there is no certainty of position and momentum of an electron wave at any point inside the orbital, and it is uncertainty principle. ठीक है, ये सारे को होंगे मेन है distinguish between orbit and orbital, which is also a most important topic. ठीक है. Next is psi, that is already discussed. Next main important part, that is the quantum numbers. There are 4 quantum numbers, and the quantum number which help to describe the complete information about an electron in an atom. And by knowing these number, we can estimate the distance from the distance of electron from the nucleus, and energy and spin and magnetic orientation, that will called as the quantum numbers. And these are 4 types of principal quantum number: azimuthal, magnetic, and spin quantum numbers. ठीक है, 4 quantum number है. स्मॉल एन नोट कर दे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ਨੂੰ, स्मॉल एल ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ੀਮੂਥਲ और एंगुलर क्वांटम नंबर. ठीक है. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल एम एल, एंड स्पिन क्वांटम नंबर एम एस ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਸੈਟ ਆਫ numbers is used to provide the complete description of an electron in an atom is called quantum number. There are 4 quantum number that will give the complete information of an electron, that is the principal quantum number small n, azimuthal, magnetic, and spin quantum number. First start करते हैं principal quantum number. The principal quantum number determine the main energy shell, main energy level or shell to which an electron belong, and it can have all positive integral values such as 1 2 3 4 5, and etc, and it can be designated as n equal to 1, that is a k shell, l shell, m shell, n shell, and o shell. ठीक है. And the principal quantum number will give the size of an orbital and the distance of the electron from the nucleus. It will give the energy value of an electron, and as the n value increases, the electron gets farther away from the nucleus and its energy increases. ठीक है. And it will n value that will also give the maximum number of electron in the shell, that is a 2n square. If n equal to 1, 2n square, that is the number of electron 2. If n value 2, 8 number of electron, n value 3, that is 18, 4, that is a 32. Now next is azimuthal or angular quantum number. It denotes the subshell to which an electron belongs and specify the angular momentum of electron, and it signifies the shape of orbital, and it can have all possible value from l equal to 0 to n minus 1 is the important term. ठीक है, which will give the values of angular quantum number. ठीक है. If n value is 1, l is 0, that is a 1s orbital, 1 value. If n value is 2, l having the 0 to n minus 1 is 0 and 1, that is a 2s and 2p value. N equal to 3, that is a l equal to 0 1 2, that is a 3s 3p 3d. ठीक है. Similarly कहता ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, the value of l l is equal to 0, s designation है. ठीक है. l equal to 1 है, that is p designation है. l equal to 2 है, d designation है. l equal to 3, that is f designation है. And origin of spdf, that is sharp. S means s spherical orbital, that is a sharp. Origin is sharp, and p is principal, d diffused, and f is
fundamental, and shape of a subshell is S orbital that is a spherical है, P that is a dumbbell है, D that is a double dumbbell हो जाएगा, and F that is a complicated shape that is or a fused shape इन्हों कह देने ਆਪਾਂ, ठीक है। So maximum number of electron that can be occupied in a subshell, अगर subshell ਦੇ ਵਿੱਚ maximum number of electron find out ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ formula use ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 4l+2 or twice the 2l+1, ठीक है। So next ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ that is a magnetic quantum number. An electron due to its angular motion around the nucleus produce a magnetic field which can interact with the external magnetic field, and under influence of external magnetic field the electron in a subshell orient themselves in a certain specific region कि ਜਦੋਂ magnetic field apply ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ electron ਹੈ ਇੱਕ specific path ਦੇ ਵਿੱਚ movement show ਕਰਨਗੇ, and the region and these region of space are called as a orbital, and the quantum number determine the number of preferred orientation of electron in a space around the nucleus. So m value can be find, m value that is varies from -l to sl. So if l value is 0, m value is 0, l value 1, m value have 3 value -1, 0 and +1. Similarly l equal to 2, m value -2, -1, 0, +1 and +2. Similarly value find. So P it will give the l equal to 0 having the one orientation of electron that is s orbital, P is equal to P subshell, l equal to 1 has 3 orbital px, py, pz. D subshell having l equal to 2 having a 5 orientation and it has a 5 orbital, and F subshell having a 7 orientation having the 7 orbital. So last one that is a spin quantum number. The electron revolve around the nucleus. In the same time it rotates about its own axis. An electron may have two possible spin, clockwise or anti-clockwise. Therefore quantum number S can have possible value +half or -half depending upon the direction of the spin. So instead of number +half and -half direction, the spin is designated by arrow pointing up and downward, ठीक है। Next है physical significance of older quantum numbers. Principal quantum number, it will signify the size of electron cloud and it can have value 1, 2, 3, 4, 5 and so on up. Next azimuthal or angular quantum number, small l, it signifies the shape of electron cloud. It can have values from l equal to 0 to n-1. Magnetic quantum number, it signifies the orientation of electron cloud and it can have value -l2 plus l including 0, ठीक है। Last one that is a spin quantum number, it signifies the spin of electron S can have positive half or negative half for the clockwise and anti-clockwise values, ठीक है। सो इसी तरह ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ NLM ਤੇ ML ਤੇ MS ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ numerical ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। Now how many electron in an atom? We have the following quantum number. If n value is 4 and ms is -half, the total number of electron present in n equal to 4, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ total number of electron ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ, ठीक है। 2n² formula that will give 32. So half of them that is a 16 electron have the ms half value. So total ਜਿਹੜੇ 16 electron ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ negative orientation मतलब anti clockwise direction ਤੇ 16 ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ clockwise direction ਹੋਏਗੀ, ठीक है। Now if n is 3 and l is equal to 0, that is a 3s orbital, it can have only 2 electron, ठीक है। Next है ना, atomic orbital has n equal to 3. What are the possible value of L? L can have value 0 to n-1, 0, 1, 2, that is a 3 value. Similarly L equal to 3. M can have value -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, that having the 7 values, ठीक है। Next I give the possible value for L, M and S for a electron when n equal to 3. n equal to 3 है, L equal to 0, L equal to 1, L equal to 2, L equal to 0, M equal to 0, क्योंकि L value that is 0 to n-1 फॉलो करांगे ਆਪਾਂ, ठीक है, रूल ਦੇ अकॉर्डिंग। ਤੇ M ਦੇ ਲਈ -L ਤੋਂ 0 ਤੋਂ +L ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ठीक है। सो इस कंसैप्ट के अकॉर्डिंग आप वैल्यू इतने लिखांगे, 0 है तो m 0, L 1 है तो m -1, 0, +1। सो L equal to 2, -2, -1, 0, +1, +2. So m all the each m value have a two possible value, +half and -half value. So similarly next, an electron is in 4f orbital. What are possible value of quantum number NL
and ml can it have? The possible value of quantum number of 4f orbital n equal to 4, l is equal to for f orbital, that is a 3 value. So ml value can be -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. ठीक है. So list the value of l and ml for n equal to 2. n equal to 2 हो जाएगी तो l 0 ते 1, l 0 है, ml 0, l 1 है, ml -1, 0 ते +1. ठीक है. Give all possible value of L, ml, ms for the electron when n equal to 3. n equal to 3 है तो L value 0, 1, 2. L equal to 0 है, ml 0, ms plus half and minus half. L equal to 1, ml have value -1, 0, +1 and ms having plus minus half. Similarly, L equal to 2, ml having value -2, -1, 0, +1, +2 and ms having the plus half and minus half. So next is what is the value of n for s subshell? S subshell value कितनी होगी? 1 value. ठीक है. How many electron in possible in f subshell? That is a total 7 orbital है, तो 7 2, that is a 14 electron. What is node and nodal surface? The region where probability of finding the electron is 0, that is called node or nodal surface, जिथे probability electron दी 0 होती है. Next है, how can we determine the number of nodes in a given orbital? That is also important question. The total number of nodes can be determined by n-1 for ns orbital and n-l-1 for np orbitals. Next, that is what are the boundary surface diagram. Boundary surface diagram are diagram which give the fairly good representation of shapes and orbitals, and in this diagram the boundary is drawn in the space of an orbital and in which the electron density is constant. तो उन्होंने boundary diagram कह देने ਆਪਾਂ. ठीक है. Next ਆਪਾਂ shapes ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. Shapes of s orbital, p orbital and d orbital. So s, that is a l0 and hence m is 0 and thus s orbital have only one orientation, and this means that the probability of finding an electron in s orbital is same in all direction. So give the distance from nucleus. In other words, 1s orbital is a non-directional and spherical symmetrical. तो इस तरह spherical shape होएगी s orbital दी. ठीक है. 1s orbital है and 2s orbital है. ठीक है. s orbital has a higher energy level, 2s 2 3, and also a non-directional and spherical symmetrical. Next, p orbital divided into three parts, px, py ਤੇ pz. हमेशा पहले ਆਪਾਂ x, y ਤੇ z axis ਤੇ ड्रा करांगे along x axis. ठीक है. px orbital along y axis, that is a py orbital, along z axis, that is a pz orbital. These are shapes of p orbitals. ठीक है. Next, d orbital. Shapes of d orbital, that is also important part. The 5d orbital are represented as dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. Shapes of the all first 4 d orbital are similar to each other, and all the 5d orbital are degenerate orbital. The d orbital are double dumbbell shape. Probability density function is 0 in the plane passing through the nucleus. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ first dxy orbital ਦੀ shape ਹੋਏਗੀ, that is the dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. ठीक है. 5 ਇਹ 5 ਤੇ 5 ਜਿਹੜੇ orbital ਹੈ drawn ਕਰਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ easily show ਕਰਦੇ हैं. अगर ਆਪਾਂ draw करने हैं ਤੇ ਸਾਰੇ orbital, पहले की है along 3 axis, this is x, y, z, x, y, z, x, y, z, x, y, z, x, y and z axis ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ. 5 ਤੇ 5 orbital. ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ orbital ਆ ਜਾਂਦਾ d xy, फिर d yz, d zx. ठीक है. अगर तीन ऑर्बिटल की गल करिए, पहले तीन ऑर्बिटल ड्रान करने तो पहले z ते x डैश एक्सिस ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ऑर्बिटल ਆਪਾਂ ड्रान ਕਰਾਂਗੇ पहले. ठीक है. तीन ऑर्बिटल ਦੇ ਲਈ पहले ਆਪਾਂ कॉन्स्टेंट ਲਈ ਆਪਾਂ ड्रा कर ਲਵਾਂਗੇ. ठीक है जी. फिर नेक्स्ट उस तो बाद ਜਦੋਂ आएगी टर्म dxy, xy ये मीनस x ਤੇ y एक्सिस ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ऑर्बिटल आएगा. सो इस तरह ड्रान करांगे ਆਪਾਂ. ठीक है. सेकंड है dyz ਤੇ y ਤੇ z एक्सिस ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ड्रा करांगे ਆਪਾਂ. ठीक है.
y ਤੇ z एक्सिस ਦੇ in between ਆਪਾਂ ਡਰਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ऑर्बिटल। सिमिलरली z x है तो z ਤੇ x ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ y एक्सिस ਦੇ ਉੱਤੇ ऑर्बिटल ਆਏਗਾ। ठीक है जी, इस तरह तीन ड्रा हो जाएंगे। फिर नैक्सट क्या आ जाता डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर एंड डी जैड स्केयर। तो जो डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है ये एक्स एक्सिस के उत्ते ते वाई एक्सिस के उत्ते आ जाएगा डायरैक्ट। जैड स्केयर जैड एक्सिस ते आ जाएगा। ठीक है, ये डबल नंबर शो करेगा। ठीक है, सो इस तरह आप इन्हें शेप्स ड्रा करांगे। हुण देखो जिहड़ियां ड्रान कीतियां आपां सिमिलरली इसी तरह कीतियां। डी एक्स वाई पहले एक कॉन्सटेंटली ड्रा कर ली आ वाली सारियां दे लई। ठीक है, फिर एक्स वाई है तो एक्स वाई दे विचकार एक्स ते वाई दे विचकार, डी वाई जैड है तो वाई ते जैड दे विचकार, जैड एक्स है तो जैड ते एक्स ऑर्बिटल दे विचकार लॉब्स ड्रा कीतियां। ठीक है, सिमिलरली इस तरह आप 5D ऑर्बिटल शेप्स जिहड़ियां ड्रा करनी। ठीक है, दिस इज़ वेरी सिंपल। फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत है तो प्लीज़ पूछ सकता हो। नेक्स्ट की है व्हाट आर डीजनरेट ऑर्बिटल। द ऑर्बिटल हैविंग द सेम एनर्जी आर कॉल्ड एज ए डीजनरेट ऑर्बिटल्स। Next है what is understood by shielding effect. Due to presence of electron in the inner shell, the electron in the outer shell will not experience the full positive charge from the nucleus and it will be lowered due to the partial screening of positive charge of the nucleus by the inner shell electron. This is called as shielding effect. ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨਰ ਸ਼ੈਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਸ਼ੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਇਹ ਕੁਛ ਚਾਰਜ ਉਹਦਾ ਗੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਜ਼ ਦ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ। ਦਾ ਇਨਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਏ ਸ਼ੀਲਡ ਔਰ ਮੇਕ ਏ ਸ਼ੀਲਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦ nucleus and outer side electrons। ठीक है, now value of n for s orbital n can be 1 2 3 4 5। ठीक है, values। नेक्स्ट है अफवाहू प्रिंसिपल। तीन प्रिंसिपल है जिहड़े आपां करांगे मेजरली। फर्स्ट है द अफवाहू प्रिंसिपल। द अफवाहू प्रिंसिपल इट इज़ ए प्रोसीजर एंड जर्मन वर्ड एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल in a ground state of an atom the electrons are filled up in the various subshell in the increasing order of their energies, that is the subshell with the lowest energy filled first and the subshell with the highest energy is filled last। ठीक है, the subshell with the lowest energy filled first। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆਫ देयर એનર્ਜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਸਬਸ਼ੈਲ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ ਇਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਫੋਲੋ 1s 2s 2p। ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 1s ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2s 2s ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2p। ठीक है, 3s ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3p, फिर 4s ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3d, फिर 5s ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4d। ठीक है, इस तरह ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ तो इसी के अकॉर्डिंग फिलिंग करांगे इलैक्ट्रॉन की। दिस इज कॉल्ड एज ए अफवाहू प्रिंसिपल। आप इतने ड्रा करके देखते हैं। ठीक है, 1s है, 2s है, फिर 3s आ जाएगा, फिर 4s आ जाएगा, फिर 5s आ जाएगा। ठीक है, 3s है, 4s है तो 5s है। सिमिलरली 2p ऑर्बिटल आ जाएगा, 3p ऑर्बिटल आ जाएगा, 4p आ जाएगा, 5p आ जाएगा, 3d इसी तरह नेक्स्ट करांगे। ठीक है, सब तो पहले इनू फिल करांगे, फिर इस तो बाद इनू फिल करांगे, फिर इस तरह फिल करांगे, फिर इस तरह फिल करांगे, फिर इस तरह, फिर इस तरह इनक्रीजिंग ऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ दिस इज कॉल्ड एज ए। ठीक है, ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਫਵਾਹੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆਫ એનર્ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅਫਵਾਹੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ state the Pauli exclusion principle। now Pauli exclusion principle है no two electron in an atom can have the same set of all quantum numbers। कि किसी भी एटम के कोल दो इलैक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो दोनों के कोल हो ये नहीं हो सकता कि सारे के सारे चार क्वांटम नंबर है सारे की वैल्यू सेम हो जाए। एन ऑर्बिटल s p d and f can accommodate maximum of two electron in it, two of the opposite spin। the Pauli exclusion principle is called as a exclusion principle। this is because according to principle if an electron occupying the particular orbital in spinning clockwise then all other electron having the clockwise spin excluded from the occupying the same orbital। this is also true for the electron having the anti-clockwise। ठीक है जी, clockwise ਤੇ anti-clockwise डायरेक्शन दोनों हो जाएंगी, इस करके दो इलैक्ट्रॉन के कोल सेम वैल्यू क्वांटम नंबर की नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट है Hund's rule of maximum multiplicity। according to this rule it states that electron pairing in a set of degenerate orbital or the orbital belonging to the
same subshell with the same energy occurs only if each orbital of the given subshell has one electron with a parallel spin either clockwise or anti-clockwise. Thus, according to Hund's rule, the electron pairing in an orbital of p, d and f orbital starts with the 4th, 5th and 8th electron respectively. Hence, according to Hund's rule, the electronic configuration of nitrogen and other may be represented as. ठीक है, सो ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਔਰਬਿਟਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਗਲੀ ਫਿਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਡਬਲੀ ਫਿਲਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਗਲੀ ਫਿਲ ਫਸਟ ਦੈਨ ਡਬਲੀ ਫਿਲਡ। जिस तरह शो किया हुआ। ठीक है, पहले सारे सिंगल फिल 1s 2s सेम एनर्जी वाले, फिर दोबारा दूसरे। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीजन वाले फिल किया। नेक्स्ट आ जाता व्हाट इज द n+l और बोहर-बरी रूल। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, then in a neutral atom in the ground state the subshell with the lower n+l value has the lower energy, while the subshell having the higher n+l value having the higher energy, and the filling will take place according to that। ठीक है, 1s orbital ਦੇ ਲਈ subshell ਦੇ ਲਈ n value 1 है, l value 0 है। सो 2s subshell ਦੇ ਲਈ n equal to 2 है, l equal to 0 है। सो 1s ਤੇ 2s ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ n+l ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 0 ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੇ 2 ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। Similarly 2s 2p, ठीक है, 2 + 0 that is a 2, 2 + 1 that is a 3, लोअर वैल्यू तो फिलिंग पहले करांगे। Similarly 4s and 3d, 4 + 0 that is a 4 and this is 3 + 2 5, फिलिंग ਇਹਦੇ अकॉर्डिंग करांगे। Similarly 2p and 3s orbital ਇਹਦੇ अकॉर्डिंग भी करांगे। ठीक है, if two subshell have the same n+l value then subshell with lower n value fill the lower energy, तो ਜਿਹਦੀ n value ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਫਿਲਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। फॉर एग्जांपल दिस। ठीक है, इसी साढ़े को बोहर-बरी रूल विच इज़ ऑल्सो इंपोर्टेंट, दैट इज़ ऑल्सो कोल्ड एज n+l रूल भी कह दें आप। ठीक है, नेक्स्ट आंदा द मेन टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यू दैट इज़ ऑफ बाहू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप फिलिंग स्टार्ट करांगे। जिस तरह हाइड्रोजन है 1 एटॉमिक नंबर है, 1 इलेक्ट्रॉन है 1s1, अगेन हीलियम दैट इज़ 2 1s2 दैट इज़ ऑल्सो कोल्ड ए नोबल गैस, लिथियम है 3 1s2 2s1 टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। In case of beryllium 4 that is a 1s2 2s2, boron that is a 5 1s2 2s2 2p1, carbon है 6 atomic number 1s2 2s2 2px1 2py1, nitrogen है 7 atomic number 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, and next oxygen that is a 8 atomic number 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। next for fluorine 9 है 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1। Similarly neon 10 atomic number है 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2, again this is a noble gas configuration। ठीक है, नेक्स्ट आप करांगे नेक्स्ट एटॉमिक नंबर दैट इज 11 to 20। फर्स्ट दैट इज सोडियम 11 है, दैट इज 3s1, नियोन दैट इज नोबल गैस कन्फिगरेशन, मैग्नीशियम है 3s2 है, अलमीनियम 13 है 3s2 3px1, सिलिकॉन है 3s2 3px1 3py1, फॉस्फोरस 15 है 3s2 3px1 3py1 3pz1, सल्फर दैट इज 3s2 3px2 3py1 3pz1, Cl that is a 3s2 3px2 3py2 and 3pz1। Similarly next argon that is also noble gases 3s2 3px2 3py2 3pz2। ठीक है, fully filled electronic configuration that are called as a noble gases। In case of potassium 19 atomic number that is a 4s1, calcium that is a 20 4s2। next that is a atomic number 21 to 30 that is scandium first element that is a argon 18 4s2 3d1, next titanium 4s2 3d2, next vanadium 4s2 3d3, chromium that is a 4s1 3d5, manganese 4s2 3d5, iron 4s2 3d6, cobalt 4s2 3d7, nickel 4s2 3d6 3d8, copper 3d10 and 4s1, zinc that is a 4s2 3d10। so there is a chromium and copper that will show exceptional electronic configuration according to filling। तो आप फिल करांगे तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3d4 4s2 ਤੇ similarly
3D 9 ਤੇ 4s2, बट आ वाली एक्चुअल कन्फिगरेशन नहीं है। एक्चुअल कन्फिगरेशन इज़ 3D 5 4s1 and 3D 10 4s1. This is a actual configuration that is based upon the two factors, symmetrical distribution and higher exchange energy values. इनको further discuss करते हैं. Why copper and chromium show exceptional electronic configuration? First, that is symmetrical distribution of electron. It is, अगर देखा जाए तो expected electronic configuration of chromium, that is a 3d4 4s2, but actual that is a 3d5 4s1. ठीक है. And second, that is the exchange energy. The stabilizing effect arise whenever two or more electron having the same spin present are degenerate subshell. सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ, ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ ਔਰਬਿਟਲ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 1 2 3 4 4 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ D5 ਤੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਗਲੀ, means that will give the half filled electronic configuration. So half filled and fully filled electronic configuration become more stable. ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 3D5 ਵਾਲੀ ਸਟੇਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। In case of exchange energy value, we will deal this in, for example, 3D chromium 3d5 4s1 5 3d5 electron, that will give the first electron will give the 4 ways, second electron will give the 3 ways, and third electron will give the 2 ways, and last electron will give the 1 way. So total number of exchanging the ways, that is a 10 ways, and what the 3d4 and 4s2 number of exchanges, that is a 6 only ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ exchange value ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨੀ ਉਹਦੀ stability ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। So exchange energy is more for 3d5 4s1 configuration. Similarly explanation hold for the copper fully filled electronic configuration है, अगर डबल हो जाएगी तो वो more symmetrical बन जाएगी। So ये सी साढ़े मोस्ट इंपोर्टेंट एंड एक्सपैक्टेड क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ ਔਰ ਐਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ MCQ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਫॉर all the students for next examination. Thank you, and please like, share and subscribe the channel more and more. Thank you.